Now it's time for our third panel discussion for the day. Topic of the panel discussion is Evolution of Retail in Digital Era. This panel will be moderated by Mr. Zeeshan Kingshuk, co-founder and CEO of Kingshuk.com, and the panelists are Mr. Sabir Hassan Nasir, Executive Director, ACI Logistics Limited, Shopno, Mr. Shehryar Burney, Executive Director, Yellow, and Mr. Waseem Alim, co-founder and CEO of Chaldal.com, requesting our moderator and our panelists to come up on the stage and take their seats. We will have a short question-answer session after the panel discussion. In the meantime, you can join our Facebook group. The link is www.facebook.com/groups/DD Retail Congress. Also, you can post your questions on our Facebook page with the hashtag BD Retail Congress and hashtag Modern Retail. Thank you. Okay, those who don't know me, good afternoon, everyone. My name is Zeeshan. I will be moderating this panel today. I can see the audience is pretty down. Can we have a round of applause first? Okay. I can see Zulfikar Bhai here. Zulfikar, how can I make the audience rise? I can? Okay. No. That's absolutely fine. Thank you so much. We have a fantastic panel here today. I'll introduce each of you. Sabir Bhai, Sabir Hassan Nasir, Shopno, he's leading Shopno. Waseem, Chaldal.com, and Shehryar Bhai from Yellow. Would you like to introduce introduce a little bit of your background to the audience, maybe? My background? Yeah, a little bit. Like what? Like you are a Harvard alumni No, and I'm not shows like that. Yeah, so my name is Sabir Hassan Nasir. Many people call me Sabir Nasir. For some reason, they don't like the Hassan part. So I'm getting used to it. And then, yeah, I look after Shopno as executive director. We have a great team there, and we are trying to make retail much more interesting than before, every single day. Background, I work for different multinationals and private companies. Education-wise, I am actually alumni of 4 universities in the world. One is BUET, other is IBA, Dhaka University, then MIT, and UC Berkeley, not Harvard. Sorry. Thank you. Thank you. Okay, cool. Waseem Bhai. So I'm Waseem. I'm the CEO of Chaldal, a company which I started with 2 of my friends, Zia and Tejas. Zia happens to be here. Zia Bhai, ekটু দাঁড়ান সবাই দেখুক আপনাকে So he is the co-founder. So my background is I studied finance, and then I started working in Silicon Valley in the middle of the financial crisis. I could not get a finance job, so I started working in a startup where I spent, I guess, 6 years before embarking on Chaldal. So we do groceries online. Yeah, that's about it. And I graduated out of Wharton. Thanks. Hi, my name is Shehryar Burney. My background is I went to college and grad school in the US. I went to UT Austin and Carnegie Mellon. I worked in the US for a while as well. I worked for Accenture and Oracle. I've been here for about 7 years. I joined Beximco back then and started with Yellow. It was pretty small. Now, mashallah, it's got a lot bigger. So we're looking forward to some new challenges in the future. Thank you. Okay. Our panel discussion title-টা কোথাও দেওয়া হয়েছে? I guess not. I'll tell you what we are going to discuss about. We are going to discuss about the evolution of retail industry in this digital era. So the basic idea is যে আমাদের তো we have brick and mortar shops, right? But at the same time, we also have the digital side. So e-commerce is coming, and mobile phone has become such an integral part of our life and all those things. Going forward, since most of you are from retail industries, you are
frequently posed with questions যে আমি কি শুধু একটা সাধারণ দোকান বানাবো নাকি আমি অনলাইনে আমার প্রেজেন্স দিব you are sometimes even feeling that maybe online sale is going to give me a lot of power but what am I going to do there আমি কি নিজে ওয়েবসাইট বানিয়ে চালাবো না কিভাবে চালাবো বিজ্ঞাপন কি ফেসবুকে দিব নাকি এলসওয়্যার দিব and most importantly how do I take the advantage of the digital tools I have what digital tools I have that's also a question so all of these will be coming in the session today স্যার পছন্দ হচ্ছে না চলেই গেল no problem I was just পছন্দ হয়েছে okay I will start with Sabir bhai Sabir bhai you have Shopno is a brick and mortar channel if I am not wrong it's the superstore with highest number of outlets last time I knew it was 50 plus I don't know how many you have now 81 now 81 mashallah and but for the last lately we can also see every morning out of the 9 SMSs I get 3 are from Shopno Retail I can see that so you are going into e-commerce now so I was just wondering why you felt the need to go online আপনার তো এখান থেকে I think it's 1000 crore টাকা business already হচ্ছে so why into retail why is it giving you a considerable share of business or are you increasing the pie what compelled you there are two factors which actually drove me to e-com I would say one is internal assessing the present and future customers so the present customers for present customers our value proposition is one is convenience other is value and third we call values like food safety and all this assortment also comes under convenience so even for the millennials we see there is a trend from brick and mortar to e-commerce I would say m-commerce that trend is there so we wanted to capture the future consumers that's one second is if you look at the global retail trend let's say in 2017 e-commerce business total business size was 2.3 trillion USD and the total retail volume is 23 trillion so it's like something close to 10.7%. In 2008, the prediction is it would be 12.1%, so 2% extra. Now, if you see the trend, by 2021, e-commerce share would be 17.5%. So you can see that the share growth is out there. I'm saying that brick and mortar also will be there, and with a significant share. But e-commerce is also taking away one share. But the data we are looking at is a global data. Yeah. Bangladeshe amader কতটুক share হচ্ছে? It's still very, I would say, infinitesimal, but there is a growth trend. As a CEO, I should not just address the present, I should also capture the future. That's one. Two is, it's an opportunity to use data science in our mainstream as one of our core competence. Because in e-com, you can have more data, Of course, brick and mortar has got data, but data flow is not that smooth the way e-com has. So if we integrate these two, we can have more data-based decision. We can have more database customer satisfaction, personalization, recommendation, and all this. So I would say to address the present so that the millennials also have opportunity and extra value proposition. Plus some consumers are very much, I would say, adapters and very much convenience seekers. So they can actually get satisfied. But mostly I would say to capture the future. So I can say, just to summarize, is that you have ventured into the e-commerce space to capture the future. That's right. Amazing. Now I'll come to Waseem bhai. You have chosen to be only on digital. Right. The way,
সাব্বির ভাইরা ব্রিক অ্যান্ড মর্টার শপ থেকে এখন ই-কমার্সে আসতেছে। আপনারা কি ই-কমার্স থেকে ব্রিক অ্যান্ড মর্টারে যাবেন কিনা? Not in the near term, but never say never. The new format is obviously an omni-channel. Like if you see stores like Hema in China, where which is a bit similar to what Unimart is trying actually, giving an experience. So maybe sometime in the future, but as Sabir Bhai correctly mentioned, we're really tiny and there's a lot of room to grow just with e-commerce itself. I want to point out one thing that people may not have realized about the market in Bangladesh. Like grocery market, if you look at any developed country like Singapore, UK, etc., the top player usually controls 20% to 25% market share because it's a segment that naturally leads to economies of scale, like better supply chain, lower prices, etc. The question is, why has it taken so long for formats, modern retail format to gain market share? And even Shopno is a 1,000 crore business. It's a huge business, but it should really be a 10,000 crore business. And the question is why? And my bet is that it's a peculiar structure of the Bangladeshi economy where real estate is super expensive, where if you create a store, you cannot drive enough traffic, nor can you generate enough revenue per square feet to justify opening lots of stores. And you can't create big stores like Walmart. In which case, consumers are not actually getting, you won't be able to deliver the experience that you deliver in Singapore. Hence, the question is, if you take the real estate out of the equation, if you can set up warehouses in different places, can you actually become that player that does control 20% market share? Because grocery ultimately comes down to price, right? So you need to be optimizing for that. So that's another reason why we have chosen the e-commerce approach, because we think that it will work in Bangladesh better than it has worked anywhere else in the world. Okay, thank you. Thank you. So what I understand that in the near future, you're not planning to go into a direct brick and mortar competition with Sabir Bhai next to you. Okay. But you said that price is a deciding factor in grocery. We will have a question answer session. You can ask them why they are charging 25% more than Shopno in the question answer session. No. How many are not from grocery retail? Can I see the hands, please? Grocery বাইরে কতজন রিটেলে আছেন? হাত দেখি. So that's actually majority. Okay, thank you. So maybe keeping that majority in mind, non-grocery people, Shehryar Bhai, if I may ask you, you currently, Yellow is currently concentrating into a more of a fashion-conscious segment and not the value-conscious segment. Right. Right or wrong? Right. That's right. And the reason for that is you have to go back to why was Yellow set up. Basically, back a few years ago, Beximco looked at global trends. Beximco has a big textile division which manufactures clothes on an FOB basis for, Calvin Klein, Inditex, Zara, Marks and Spencer, Next, CNA, all kinds of people. And it's a big business, and they've been doing it for a long time. So they looked at, global trends in that area, and they found that, the returns in that business are pretty small and getting smaller because looking at global competition, everybody is in the same, the whole world is making this stuff from China to Indonesia to Vietnam, and everybody's focused on price, and what really happens is that it's become a commodity and it's very hard to make any kind of money into it. What happened was, if you look at what happened in India and China, a lot of these guys who were good at making export garments, they started their own local retail chain, and they found that their local retail chain actually became more profitable than their big export house, although smaller probably in terms of revenue, but the profits were, or at least the margins were very good. The reason for this is really there's been a consumer revolution that has happened already in India and China and is happening in Bangladesh, where people are rising out of, the middle class is getting very strong, quite prosperous, and they want good things in life. They want to have, their clothes have to reflect global trends. They want to they know what's happening from the internet. They know what the guy in New York is wearing, what weird kind of jeans, distressed stuff is wearing, or the guy in Paris. They know global trends. They know what's happening in music. They know what's happening in food. They know what's happening in, sports. They're following the NBA. They're following EPL. It's become like a global young generation, and they have money. So they want to have the same clothes and do the same things. So this new
generation is a very important emerging consumer segment in this whole South Asia region, and in fact, in all of Asia. So Beximco said 10 years ago, let's say, they said, we need to address this segment because at some point this segment will become super important in Bangladesh as Bangladesh becomes bigger and richer as a country. So that's sort of the decision was made 10 years ago, and now it's paying dividends because what's happened is that came true. That wave has come to Bangladesh, people are doing well. A lot of people, you can see, if you walk around Gulshan, you'll see amazing restaurants, amazing shopping areas. Everybody has the latest phone. So Yellow addressed that need. It was not meant for like the average mass market person. It's for a person who has some money, a young person, a new first job, second job, but who has disposable income, and they want to have the latest trends, the latest fashions, high quality clothes, and be a global customer. Worldwide? Let me just to address, that's what the goal was, and that's still our goal today. And we've I think the future again is going to be the same. We're going to continue in that same vein, look for that same customer, and address the fashion conscious, upper scale customer going forward. Excellent. Sorry, so that fashion conscious, upper scale customer, they're also, I can safely assume they're tech savvy. Yes. They usually will have very a much smartphone. So. So I was just wondering, would you like to share what is your vision of taking Yellow into the digital space? Yellow in a digital space is sort of what's happening, I would say, is there's two areas in it. One is your marketing for your existing brick and mortar stores. That has become, for us, I would say, 80 or 9% of the marketing is now digital. We've sort of abandoning the whole billboards, newspapers, magazines, TV, radio, or if not completely abandoning, that's becoming a much, much smaller share of our spend. And everything is going into digital. Because the young customer, they only pay attention to what's happening in digital. Now, digital is quite a difficult area to market because the people in these young customers, they're very fickle. Their tastes change, they get bored easily, and whenever you show them the same thing again and again, they won't pay attention. So it's a difficult and challenging area, but if you want to attract these customers, you have to address that. The other part of e-commerce or digital is actually having an e-commerce store, not actually having a customer go to a physical store, but buying online. That's another area that we've been working on for years, and it's been, to be very honest, it's been a little bit disappointing in Bangladesh. For the last 2-3 years, we haven't really seen the results, but finally, I would say this year, I was discussing with Mr. Waseem, that finally this year, we're seeing that trend come into Bangladesh, and we're seeing good financial returns, good sales, everyday activity in the e-commerce channel, which is starting to become really important for us online. So finally, we talked about the future, how important it is to, even if right now you're not making money, in the future you've got to be ready. That future, we're seeing signs that it has finally arrived. Excellent. Thank you so much. আমরা এখানে আলাপ বেশিক্ষণ করলে লোকজন আরো ঘুমায় যাবে আর কি. So we will open the floor for some, I think that's okay. We can take some questions. Before going to the questions, প্লিজ ভাইবেন না যে আপনার কোয়েশ্চেন খারাপ হবে কি ভালো হবে, বললে কি হবে, লোকে কি ভাববে. Don't worry. There is no wrong question and right question. Every question is right. Don't worry. Before we go into the question to the audience, I'll have a very quick question to each three of you. সাব্বির ভাইকে যেটা বলবো যে আপনি তো অনেকগুলো ইন্ডাস্ট্রি দেখে এসছেন, and you have seen, you are quite widely networked in this industry. What is the single most important shift that you think the retail industry, এখানে তো সবাই রিটেলের লোকজন, এই রিটেলের লোকজন, what is the single most important shift that you think this industry needs? এই রিটেল ইন্ডাস্ট্রিতে এখন প্রয়োজন. আচ্ছা, okay. Yeah, I think first of all we should consider that social media is here, and now people are more demanding, consumers are more demanding from any of the retailers. So I think we should be more process oriented to make it flawless.
I think 10 years ago or even 20 years ago, I never thought that the consumer, we will capture every day's feedback or every moment's feedback, I would say. We never thought like that. Yeah, sometimes sales used to go drop, and then we thought that probably something is wrong. We used to change the price or somewhere which we used to train the manager. But now, with social media, my head of marketing, and everybody gets alert right at this moment where a customer is not satisfied, and we try our level best. I think that's very important, to be more consumer-centric, to be more on time. That's one. And second is, I would say, the differentiation factors should be sought out. One could be technology-based differentiation, but there are other ways of differentiation. How can you make your consumer experience different than before? How can you be more purpose-driven? And that can be actually, that can give you more sustainability. For example, in the US, he was talking about whole food markets. I was a big fan of John Mackey, who was founder of conscious capitalism and I would say this whole food markets concept, which is more of goodness, like organic food, non-GMO, gluten-free, probiotic, all these things together, more into private label brands. But then you see when Aldi, Lidl, the German retailers came, discount retailers, same offering at lower price. It changed. The whole world is now, I think, shifting towards dematerialization. So the material cost divided by total cost, that's called the effect of dematerialization. And that's going down. As that's going down, the dematerialization is happening, so more pressure on efficiency. You have to give the best thing at the lowest possible cost. You have to be good, you have to be best, you have to be differentiated, but at lower price. In US or in Europe, I think some sort of differentiated offering, like Italy is a great brand, which offers experience. Grocery is more moving towards food services, where you have restaurants, you have daily counters. At the same time, you should have technology as well. So this pressure on efficiency, process orientation, use of technology, and purpose-driven consumer experience, these are some areas where any retailer should work, be it. Thank you. So Sabir bhaiyer কথা থেকে যদি আমি অ্যাকশন পয়েন্ট বের করার চেষ্টা করি, maybe for the people who are into retail industries, উনি বলছেন প্রসেস দেখতে হবে, ডিফাইন করতে হবে, ফলো করতে হবে, ডেটা নিতে হবে, ফিডব্যাক শুনতে হবে, and based on that কনজিউমারকে নিউয়ার এক্সপিরিয়েন্সেস দিয়ে যেতে হবে, আর প্রসেস অ্যাডহিয়ারেন্স অ্যান্ড ডেটা অ্যানালাইসিস will also result into better efficiency. Am I correct? And differentiation. Yeah, and differentiation. Purpose-driven differentiation. Okay, excellent. Thank you. Waseem bhaike very direct question. আজকে এখানে যদি কোনো উদ্যোক্তা থাকেন যার হাতে 30 কোটি টাকা আছে, তিনি কি অনলাইনে রিটেল ব্যবসা শুরু করবে নাকি একটা ব্রিক এন্ড মর্টার শপ দিবে? Okay, so obviously I've bet my life on it. So I'm online, but I'll give you some stats which will make you think. Number one is Shopno does 1,000 crore revenue with 4,000 people. They're actually 2 to 3 times more efficient than we are. So online is actually, per people, is not that efficient. But we have the trend is towards more efficiency. The other thing is that most of online shopping in Bangladesh is probably not going to be like in India or China, where there is one dominant giant. Most of online shopping these days are happening on Facebook, where people are chatting. So people like that experience of like talking to each other. And the third thing is that in this industry, there's a winner-take-all tendency for online platform. There is only one Amazon, there is only one Windows, there is only one Android, right? So if you are going to go into e-commerce, you are going to have to face severe competition because you want to be that platform that wins in the end. So you need to have patience. So 30 crore taka, if you're going to invest, depends on your time horizon. If you want to invest it for 15 years, go ahead. But if you think that this 30 crore taka will give you returns in 5 years, like I'd say, bond market is probably better.
By the way, we don't have 4,000 employees. It's much less. Shehryar bhai, I had another question in mind, but I'm going to ask you something. Many of the participants here are from fashion or fashion-related industries, right? There are so many digital things happening around. Can you give 2 or 3 tips that you can do this to leverage on the digital space? Just 2 do's or 2-3 points. 2-3 points, how to use digital in the fashion space? Yes. Okay, sure. Yeah, I mean, I think fashion and digital go together naturally in some ways because fashion is sort of a global industry with trends that go across the world. And so it's very important to kind of stay in touch with what's happening not in your country, but happening everywhere. And if anybody works in the R&G industry, you'll know what that is. Because all your orders and everything comes from the West. And if you just focus on Bangladesh, obviously you're not going to get anywhere. The key thing that's happening, I think, globally is that what used to be was that the West would say, or some big retailer would say, hey, here's a shirt, order 10,000 pieces, here, make it. But now that's all gone, right? And now what's happening is the people like Primark, what they would say is that, I need some jeans. Hey, you vendor in Bangladesh, you tell me what jeans I should make and you bake them and then send them. Because I don't have time to actually figure out what global trends in fashion are. I'm a very small company. My team is very small. I can't afford to have designers and trend spotters in Ireland or in London. They're too expensive. So really the future is going to be, if you want to be in the fashion industry in Bangladesh, you have to know what's happening globally at an intelligent level and be able to design, understand the trends, design the clothes, and then manufacture them as well. I mean, that is definitely going to come soon, or if it's not already here, all right? So that is the future. If you're just a guy who's good at running lines and making clothes, your future is not good. You have to be able to do the whole cycle of present the whole collection, do the designing, understand global trends, fashion, and then make the clothes. That's coming soon. So digital in that is very important because you need to be, even if you're here, you need to be following the fashion shows, you need to be seeing what's happening sales-wise, what the trends are, what the guys are doing in South Korea, with all the new weird trends that originate from there, what's going on in all kinds of places. So that's one way to do it. The other thing that's going to happen that's going to be different in retail especially is that the experience is going to become very different, right? I think people have talked about like omni-channel, and people are going to be, the differentiation between going to a physical store or buying online is going to be a little bit less. You'll do something of a mixed thing. You'll get an offer on your app, you'll go to the store, or you might not go to the store, you might buy it online but return it to the store, or you might order online but pick it up at the store, or so on. So all those channels are going to get mixed together, and the experience that you have to deliver has to be sort of seamless across all these channels. And then even the marketing and the in-store experience has to be informed by technology. So, things like when you're walking around the store, if you go near the jeans rack, then you might get an offer, you might get something on your phone that says, these jeans, these salvage jeans from Japan, they're very, these are the features of them. Or you might say you got 10% off of it. Or you might get an app that says, take your picture and we'll show what you look like wearing those jeans. So, I mean, some of that is future. I don't actually completely know what's going to happen. But I know for sure that the in-store experience will be very, very heavily influenced by technology. Thank you. Again, one round of applause. I would like to hear from the audience. Any questions? Can we have a mic on the stage? স্বর্ণা কি বলতে আসছে যে আমাদের টাইম শেষ? আসসালামু আলাইকুম, আমি মামুন বাবু, ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউশন। পুরো নামটা বলেন। পুরো নামে কেউ চিনবে না তো। চিনবে না, আচ্ছা। আমি ওয়াসিম ভাইকে একটা কোশ্চেন করব, সেটা হচ্ছে চাল ডাল নিয়ে। আমি শুনেছি আপনারা প্রতি 2 মিনিটে একটা ডেলিভারি করেন। তো সবখানে আমি এই জন্য জানতে চাচ্ছি, যেহেতু আমার ডিস্ট্রিবিউশন হাউসে চাকরি করি, তো আপনি 72 ঘন্টার মধ্যে এত যেহেতু ই কমার্সের প্রচুর ছোট ছোট অর্ডার, আপনি 100% কীভাবে ডেলিভারি রেট আনেন, এটা একটু জানার জন্য।
two facts. Number one is we do more than one order per minute right now. Secondly, we are not 100% successful. রাত্রির বেলা যখন ডেলিভারি ম্যানরা বাসায় মানে একটু যাওয়ার প্রেশার থাকে তখন ধাপধুপ অর্ডার ক্যান্সেল করে থাকে, সো এখানে অনেক ইনসেন্টিভ স্ট্রাকচার দিয়ে আমরা জিনিসটাকে এনশিওর করি। দ্য আদার থিং ইজ দ্যাট উই অ্যাকচুয়ালি ডোন্ট মার্কেট টু মাচ, কারণ উই ডোন্ট লাইক স্পাইকস, কারণ আমাদের খুব অপারেশনাল হেভি বিজনেস, সো উই লাইক গ্র্যাজুয়াল গ্রোথ। সো অল আওয়ার ডিপার্টমেন্টস হ্যাভ ইনস্ট্রাকশন যে এভরি মান্থ 10% এমপ্লয়ি ইনক্রিজ, লাইক দ্যাটস হাউ উই স্কেল। ওইভাবে আর কি হায়ার করতে হতে হয় continuously. We are buying bikes continuously. ওইভাবে স্কেল হচ্ছে, but if there is spikes, that's when we have problem. We have to plan for the spikes. So yeah, there is. ঈদের আগে কি করে? ঈদের আগে তাহলে কি হয়? ঈদের আগে অ্যাকচুয়ালি সবে বরাতের রাতে ঈদের আগে আমরা সবার ছুটির মুটি ক্যান্সেল করে দিই, সবাইকে আগের থেকে অর্ডার করি, মাঝে মাঝে অর্ডার নেওয়া অফ করে দিই। হ্যাঁ, আর ঈদের আগে আমাদের কমিটমেন্ট থাকে যে no matter what happens, রাত 2টা হলেও we need to deliver because people really care about that. But either again, like we see a 2x spike usually, so we know and we plan for it for a month. আপনারা কি একটা ডেলিভারি চ্যানেল সাধারণত কটা ইউজ করেন আপনারা? খালি বাইক, সাইকেল, ভ্যানস। সো আমাদের প্রত্যেকটা এলাকাতে একটা করে ওয়্যারহাউস আছে, সো ডিসটেন্সটা মানে ডিসেন্ট্রালাইজ করা ওয়্যারহাউস আছে। ডিসেন্ট্রালাইজ করা, জি। ঠিক, থ্যাংক ইউ। নেক্সট, ওই পিছনে কে জানে অনেক লম্বা হাত তুলে রাখছে। আচ্ছা, ওনার কাছে যাবো, আপনারটা শুনে যাই। আমার নাম মাহির আলী খান রাতুল। আই এম দ্য ভাইস চেয়ারম্যান অফ রূপায়ণ গ্রুপ। উই আর মোস্টলি ইন্টু রিয়েল এস্টেট। I have two questions to the panel, and it's an open question. Anyone can attend the question. My first question would be like we are talking about e-commerce. However, we have been focusing on B2C. Also, there is a part with the B2B where I'm talking about the institutions, where we see the consumer interest is growing, but my opinion is the institutions of Bangladesh are not so participating yet in the e-commerce platform. And my finding is that one of the main reason is the limitations of financing facilities or the cash transaction in the online transaction. Like if you talk about organization like us, we highly like to emphasize on credit because we really don't like to involve cash in our transaction, and it's a huge transaction we do every year. So I would like to ask, what would be the breakthrough for the e-commerce platform to actually compete with the credit and involve less cash into the transaction? My second question would be, if we see the industry, we see the manufacturers and also the retailers, we do understand these retailers play a very vital role in playing how much quantity the consumer wants to buy and in what form. Suppose if we have this emerging technology where the platforms come itself as a player like Amazon, are we going to eliminate these retailers from the ecosystem? And if we do so, is it going to be good for our country? Thank you. ওকে, আমি একটু শর্ট করে বলি। প্রথম প্রশ্নটা বলেছেন হচ্ছেন যে ই-কমার্সে B2B-তে খেলতে গেলে ক্রেডিটের দরকার হবে, এইটা কিভাবে আমরা উইন করব। আমি সিন্দাবাদের মালিক, এটা আমি এখনই সংক্ষেপে বলে দিব, অসুবিধা নেই। আর সেকেন্ডটা উনি প্রশ্ন করছেন, আজ কালকে যদি বড় স্কেলের কোনো ইফ আ লার্জ স্কেল ওয়ার্ল্ড রিনাউন্ড ই-কমার্স প্লেয়ার কামস লাইক অ্যামাজন, then what is going to happen? He expects that he anticipates then the small retailers will die, and how we are going to do. So that's something maybe you can take. আচ্ছা, কি বলে, আমি sindabad.com চালাই, সো আমারটা B2B ই-কমার্স। রূপায়ণকে মাল দিলে রূপায়ণ টাকা দিবে তো, পেমেন্ট দিবে তো, মানে ক্রেডিট দিলে? We can, you know the tradition of Bangladesh. So it's that's pretty what complex. I'm saying. So what? I would say it's pretty complex. I'll tell you what I am doing. I'm not joking. It's a serious question, actually. Please have a seat. What we are doing is we're actually signing up a contract letter. Whenever we are going into a credit agreement, there is definitely a purchase order, but over and above a purchase order, we are allowing a credit facility. Yes, that we are doing. এই মুহূর্তে আমার মার্কেটে 47 days average credit চলছে সিন্দাবাদের. So that's a huge working capital. But it is secured with a written agreement with each of the customer whom I have given credit. That's number one. Number two, I have, based on the data,
I have a credit rating. So I know whether Rupayan will be in category A, B, C, or 0. I will know that. Okay. Number 3, there is also product-based credit facility. For example, if someone comes and asks for a commodity item from Sindabad.com, if you go and if you order, in commodity item, you will not get a credit. Very simple. You all know why. But in a fashion item, you will get a credit. I have a 25 plus margin there, whereas in a commodity, I have less than 4% margin. So that answers your question. Add yes, one please, more please. thing, like, payment portals are becoming very popular. Very, very popular. Like Bcash and yeah, but our cost of handling cash is 0.5%, like, salaries, etc. On Bcash, we have to pay 1.5%. On certain credit cards, we have to pay 3%. So what we need is like some sort of really big push to get this down to 0.2%. Like, I prefer cash now because it's more profitable. And also, like, credit, it's like we got into that game, but it's just such a pain to collect. Like, it comes down to 3 to 4%, collection and maintaining that system cost. The second question was, if Amazon comes in, what will happen to brick and mortar retails and other retailers? If you see even the global market, I said before, e-commerce is 10.7% right now. Prediction is in 2021, it should be 17.5%. So mostly still we are governed by brick and mortar. In next 10, 20 years, this will not die. That's one. And in e-commerce even, they are good in consumer electronics, fashion, books, videos, mostly durable and all these products. In fresh, Amazon was never good. As in fresh, Amazon was never good, they tried to shake hands with Whole Food Markets. And Whole Food Markets was not efficient, was not being able to provide consumers with right value. So one disadvantage actually wanted to shake hands with other disadvantage and didn't work out yet. So what I'm trying to say, in fresh, I don't think Amazon will come and take over. This will never happen. In Bangladesh, we are so much fragmented in geography. I think rather convenience store chain might actually be more successful than Amazon. That's my prediction. But if they come, they will definitely have their own share. But that's not eliminating all the players. ওই পিছনে আমি Shamim Kabir from Step Footwear. I don't have any question, but I want to make a small research. How many of us in this room is buying product online regularly? যদি একটু হাত তুলেন। এটা ভুল স্যাম্পলিং হবে। Exactly. এই জিনিসটাই আমরা দেখতে যাচ্ছিলাম। Okay. মানে ইনফ্যাক্ট জাস্ট টু অ্যান্সার ইউ, আই মিন বিটুইন মি অ্যান্ড মানে আমরা তিনজনই অনলাইনে আছি, I can tell you that majority customers are still going into a brick and mortar shop, then coming online. That's number one. However, for these two gentlemen, the tendency is different. You need to understand, বাসায় কোনো কিছু না থাকুক, পাউরুটি, দুধ, ডিম, এই তিনটা জিনিস এবং তেল, এই চারটে জিনিস লাগবেই। কালকে আবার পেঁয়াজ লাগবে। সো এইটা লাগবে। শার্ট আপনার কালকে না হলেও চলবে, পরশু আপনার নতুন একটা স্লিপার না হলেও চলবে। So the repeat purchase is more frequent for a grocery outlet, but maybe for a fashion outlet, the repeat purchase might not be there. And that's why they see spikes more heavily compared to the grocery who sees a consistent demand. But overall, if you think this is a wrong sample, over here we are possibly 0.2% of the total society, if I may say that. So আমরা হয়তো অনেক বেশি টেক সেভি এন্ড সবসময় চালাই, বাট হয়তো গ্রেটার ইয়েতে মানে টাঙ্গাইল থেকে একটা লোক কত ফ্রিকুয়েন্টলি অনলাইনে কিনবে, দ্যাট রিমেন্স টু বি সিন। এনি ফার্দার কোয়েশ্চেন? ইয়েস। আচ্ছা, কোনো মহিলা মানুষও একটু প্রশ্ন করেন, নইলে প্রধানমন্ত্রী মহিলা, বিরোধী দলীয় মন্ত্রী মহিলা। Hello. Hello, I'm Waliul Islam. I'm from North South University. My question is for Mr. Alim. Delivery charge in our online market is a big barrier for us as far as my concern. Is there any chance to remove this charge in near future? For Chaldal, I mean, if you are going with a rickshaw and coming back, like, it will cost you 40 taka. We charge a reasonable delivery charge of 20 taka.
We think it's very reasonable. It actually makes a huge difference to our bottom line. So I'd like it to be there. There are certain players in the market who don't want it to be there. So it's more of a competitive dynamics than, like, from a pure business perspective, we need to have it in there. Otherwise, because the grocery margins are really, really thin. Thank you. আপনারা ইচ্ছে করলে আরো প্রশ্ন করতে পারেন, মানে চাল ডালে নকল ডিম পাওয়া যায় কিনা এটাও কোশ্চেন করতে পারেন। এনি আদার? ওই পিছনে আপনি কি কোশ্চেন না হাই হাই কোশ্চেন প্লিজ। আচ্ছা, আমার কোশ্চেন হচ্ছে চাল ডাল সিইও এর কাছে। আপনারা নিশ্চয়ই প্রোডাক্ট রিলেটেড কমপ্লেন অথবা অনলাইন সার্ভিস রিলেটেড কমপ্লেন পেয়ে থাকেন। তো এই কমপ্লেনগুলি কিভাবে হ্যান্ডেল করেন? এবং আমি যদি বলি, মার্কেটে অনেক ফেক প্রোডাক্ট থাকে, সে ফর এক্সাম্পল যে ফেক প্রোডাক্ট, এই ধরনের প্রোডাক্ট কনজিউমারের কাছে আছে, এই টাইপের কমপ্লেনগুলি কীভাবে হ্যান্ডেল করেন উইথ এক্সাম্পল? So we recently had a case. Well, obviously, our complaint management is very important day one theke, because trust to online and night. কয়েকদিন আগেও I was like sitting next to someone. I was like, আপনি চাল ডালে শপিং করেন না? বলেন না, আমরা স্বপ্নতে করি। কেন? ওই তো দোকান আছে, গিয়ে আমি ধরতে পারবো, চাল ডালের কিছু নাই। হ্যাঁ, সো obviously trust is very important. So our stance is also very accommodating. Like, কিছু বললেই রিফান্ড, কিছু বললেই নতুন প্রোডাক্ট পাঠায় দাও। And if you get a fake product complaint, we deal with very selected vendors and who do a large number of, এরকম না যে আমি ওপেন মার্কেটে গিয়ে সোর্স করতেছি। So once we are buying from the vendors, like, we tell them that, you know, make sure that this product is good. এগুলো হয় normally imported goods এর ক্ষেত্রে কিছু হয়। And you know, we have taken stances where একটা category একটা vendor blacklist করে দিছি, এরকম আমরা কিছু stance নিছি। So that's how we control it. But most of the cases we are getting it from the manufacturer themselves. So fake হওয়ার চান্স কিন্তু খুব কম। থ্যাংক ইউ। ওকে, পিছনে একজন হাত তুলেছেন, ওনারটা নিব। জি, এইটা নিয়ে শেষ করে দিতে চাচ্ছি। কোনো অপোজিট জেন্ডার কোনো কোয়েশ্চেন করলেন না। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম সামিউল হাসান। তো আমি মেনলি আছি অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রিতে। তো আমি রেগুলারলি বাংলাদেশের যে ই কমার্স যে সাইটগুলো আছে, যেমন easy.com বা চাল ডাল দ্বারা, যেগুলোতে আমি শপিং করি প্রায়। তো আমার ছোট একটা কোশ্চেন, আমি একটু ফানিভাবে বলি যে বাংলাদেশের এই মুহূর্তে ই কমার্স যে সাইটগুলো আছে, তো আমি লাস্ট 1-1.5 বছরে শপিং করতে গিয়ে যেটা আমি দেখেছি, যে ডোন্ট মাইন্ড, এটা আমি কিন্তু একটু ফানিভাবে বলছি, যে সাইটগুলো মানে ওয়েব পেজে দেখায় হচ্ছে কারিনা, পাঠায় হচ্ছে জরিনা। মানে ওয়েব পেজে অনেক সুন্দরভাবে জিনিসটা প্রেজেন্ট করে। সাপোজ সে ওয়েব পেজে দেখাচ্ছে বোজের হেডসেট 200 টাকা, মানে সেটা যখন কোনো কাস্টমার অর্ডার করতেছে, তাকে কিন্তু পাঠাচ্ছে চায়নার বোজের হেডসেট। সো বিষয়গুলো একটু মানে কোয়াইট ওয়েড না? মানে এই সিচুয়েশন থেকে বের হওয়ার বা মানে কি বলেছে, আমাদের সলিউশনের ওয়েটা কি? মানে এই কারণেই তো আমাদের ট্রাস্টগুলো নষ্ট হচ্ছে ই কমার্সের উপর। আচ্ছা, আপনারা কেউ আনসার দিবেন? আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি একটা এভলিউশনের মধ্য দিয়ে যায়। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে প্রথম কথা। সেকেন্ড কথা হচ্ছে, পৃথিবীতে যারা এখানে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সের লোক আছে তারা জানেন যে ডিফেক্ট কোনো দিনও জিরো হয় না। কিন্তু আপনার যেটা দেখা যেতে পারে যে ট্রেনটা কি আসলে কমে আসছে কিনা, ডিফেক্টগুলো কমে আসছে কিনা, অ্যান্ড ডিফেক্ট অ্যাজ এ পার্সেন্টেজ অফ সেলস কমছে কিনা। প্রফেশনালদের এইটা বোধহয় খেয়াল করা উচিত। কিন্তু আপনারা যদি চিন্তা করেন একটা আইডিয়াল ইউরোপিয়ান ওয়ার্ল্ড যেখানে কোনো কিছু হয় না, কোনো মিস্টেক হয় না, দেন মাই কোয়েশ্চেন টু ইউ, আপনার জীবনে কি কোনো মিস্টেক হয় না? আজকে সারাদিনে আপনার সব কিছু কি ঠিকঠাক মতো চলে? পৃথিবীতে এটা হয় না। দিস ওয়ার্ল্ড ইজ নট পারফেক্ট। বাট আমাদের দেখা উচিত যে আমাদের এই এররগুলো কমছে কিনা। আমাদের বাংলাদেশে অনেক সময় এক্সপেকটেশন এমন স্কাই হাই হয়, মনে হয় যেন বাংলাদেশে সব ফেরেস্তারা এসে সব চালাবেন। আপনি আমেরিকাতে যদি যান, আপনি যে দেখবেন যে ওয়ালমার্টের প্রচুর কমপ্লেন তার ইয়েতে বসে আছে। অ্যামাজনের সাইটে ঢোকেন, হাজার হাজার কমপ্লেন। আমি নিজে অ্যামাজনের গালাগালাজ করছি অনেকবার, আমার প্রোডাক্ট ঠিক মতো আসে নাই, ভুল প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে হলে না, তোমাদের সব ঠিক হতে হবে। হ্যাঁ, এক্সপেকটেশন বেশি হওয়াটা স্বাভাবিক। আমরা উই অ্যাড্রেস দ্যাট, উই রেসপেক্ট দ্যাট। কিন্তু এইটা কি একটা মানে প্রপার সেন্স হলো যে
সব কিছু একদম সবসময় ঠিক হতে হবে? আই থিঙ্ক চাল ডাল স্টার্ট করছে আমাদের গ্রোসারি ই-কম, অ্যান্ড আই থিঙ্ক দে আর ডুইং ব্রিলিয়েন্ট জব। সো ফার আমার কাছে মনে হয়েছে যে তাদের অপারেশনাল এক্সেলেন্স প্রতিদিন ইমপ্রুভ করছে। সো আই থিঙ্ক দে শুড অলসো গেট এ ক্রেডিট। আপনাকে আরেকটা বলি, মানে আপনি ধরেন 200 টাকা দিয়ে যদি বোসের স্পিকার অর্ডার করেন, কি পাবেন এটা আপনি একটু বুঝে নিন। মানে আপনি তো কারিনা কাপুরকে নিয়ে আর এই মায়ের দোয়া হোটেলে খাইতে যাবেন না। ওকে, নেক্সট। থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড এটার পরে যদি আই এম স্টিল ইনসিস্টিং, কোনো মহিলা মানুষ যদি একটু কোয়েশ্চেন করতে চান তাহলে প্রধানমন্ত্রীর সম্মান রক্ষা হবে, আর না হলে উই উইল ক্লোজ ইট। দিস ইজ দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন। আমি There is one. Excellent. আমি জুনাইদ বলছি। ইনফ্যাক্ট আমার কোশ্চেন টু নাসির ভাই অর মিস্টার ওয়াসিম। ইনফ্যাক্ট আপনাদের অ্যাজ এ ইনস্টিটিউশন আপনাদের একটা সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিও আছে টু ইনশিওর দ্য কোয়ালিটি প্রোডাক্ট। আমরা অনেক সময় দেখি যে অনেক প্রোডাক্টের ব্যাপারে পেপারে অনেক টাইপের কমপ্লেন এসছে, অনেক টাইপের অনেক কিছু আছে, বাট উই ক্যান সি দোজ প্রোডাক্টস ইন ইয়োর ওয়েবসাইট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন ইয়োর শেলফস। But even though for the kids products as well, and especially grocery items is food, সেটা আমাদের দেশের প্রোডাক্ট হোক। আর এটার পাশাপাশি আমার সেকেন্ড ওয়ান, অনেক সময় আমরা দেখতে পারি যে ডবল ট্যাগিং থাকে, এক্সপায়ারিজগুলোর নিয়ে অনেক ইস্যুস থাকে যেগুলো ইম্পোর্ট বেস হয়। তো ফ্রম দ্য সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড দ্য ফুড সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি, এই সাইডগুলোকে হাউ ইউ ওয়ান্ট টু ব্রিং আপ টু more improved situation? যেটা হয়ে গেছে we know, but how you going to improve, that's matter. Take it, the learning from the past. Okay, so I think question more towards me than to him. প্রথম কথা হচ্ছে যে ডাউটফুল প্রোডাক্ট, একজন কেউ নিউজ পেপারে যদি তার মতো করে লিখে যে এটা ডাউটফুল, যেমন কয়েকদিন আগে আমাকে একজন বললো কোলগেটে নাকি একটা এলিমেন্ট আছে যাতে ক্যান্সার হয়, অ্যান্ড একটা জার্নালিস্ট পোস্ট করছে। আমি কি কোলগেট সরাই ফেলবো কি না স্টোর থেকে? না, আমি সরাবো না যতক্ষণ না বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট আমার কাছে কোনো নোটিশ পাঠাচ্ছে এবং আমি আমার ল্যাব থেকে যে রিপোর্টটা পাচ্ছি সেটা এটা বলছে, তখন আমরা সরাবো। আমি নাম বলতে চাই না, এরকম একটা ব্র্যান্ডের একবার কোনো একটা স্পাইসের ব্যাপারে ডেইলি স্টার প্রথমে লেখা শুরু করেছিল, আমি শিওর আপনারা রিকল করতে পারেন। সো ডেইলি স্টার থেকে আমাকে ফোন করা হয় যে এটা আপনি রিমুভ করবেন কি করবেন না। আমি বলেছিলাম যে আপনি আগে আমাকে এফডিএ রিপোর্ট, আমেরিকান রিপোর্ট, বাংলাদেশি কোনো রিপোর্ট দেখান, তাহলে আমরা অ্যাকশন নেব। দেন উই অ্যাকচুয়ালি সেন্ড দোজ স্যাম্পলস অ্যান্ড উই ফাউন্ড রিয়েলি presence of lead beyond the limit in that. We threw all these out and we informed the deputy managing director of that company that time যে you should stop it. So যদি কোনো বেসিস থাকে যেটা বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট আমাদেরকে ইনভলভ করে অথবা কোনো একটা সায়েন্স ল্যাব, অ্যাগ্রিগেটেড সায়েন্স ল্যাব, ডেফিনেটলি উইল টেক অ্যাকশন। দ্যাটস ওয়ান। সেকেন্ড হচ্ছে এক্সপায়ারি প্রোডাক্ট। দেখেন আমাদের এক্সপায়ারি প্রোডাক্ট যেগুলো আছে এগুলোর অধিকাংশগুলো আমরা কিন্তু সাপ্লায়ারদেরকে ব্যাক করাতে হয়। আমরা যেটা করতাম, এক্সপায়ার্ড হলে ব্যাক স্টোরে নিয়ে যেতাম, ব্যাক স্টোর থেকে নিয়ে যেত। ম্যাজিস্ট্রেট যদি ব্যাক স্টোরে যে এক্সপায়ার্ড প্রোডাক্ট পায়, ইটস ভেরি নর্মাল, এটা থাকাটাই স্বাভাবিক, কারণ ফ্রন্ট স্টোরে নাই, ব্যাক স্টোরে থাকবে, কারণ ব্যাক স্টোর থেকে এটা সাপ্লায়ারের কাছে যাবে। এখন ফ্রন্ট স্টোরে কি এক্সপায়ার্ড প্রোডাক্ট থাকে কি না? ইয়েস। কত পার্সেন্ট থাকে? 0.4%। বাট উই আর ট্রাইং হার্ড টু মেক ইট জিরো। কীভাবে? অনেক বেশি স্ট্রিনজেন্ট অ্যাকশন, অডিট এগুলো করে যাতে ফ্রন্ট স্টোরেও না থাকে। বাট এক্সপায়ারি প্রোডাক্ট ব্যাক স্টোরে যদি না থাকে তাহলে কোথায় থাকবে? নিয়ার এক্সপায়ারি প্রোডাক্ট নিয়ে এখন আমরা কাজ করছি যাতে নিয়ার এক্সপায়ারি প্রোডাক্টগুলো ব্যাক স্টোরে থাকে ইনস্টেড অফ এক্সপায়ার্ড প্রোডাক্টস, সো দ্যাট দ্য ম্যাজিস্ট্রেট ডাজন্ট হ্যাভ এনিথিং টু সে। But every action has got some cost, and the cost will go to the consumers. And many times consumers don't want to pay the extra cost. Thank you. আমি just একটা ছোট্ট স্টোরি অ্যাড করতে চাই। সো কয়েক বছর আগে দেয়ার ওয়াজ আ থিং, পেপারে আসছে চাল ডালের নকল ডিম পাওয়া যায়। সো হোয়াট ইউ শুড রিয়েলি রিয়েলাইজ ইজ দ্যাট ইউটিউব ভিডিওজের ভিউজের উপরে কিন্তু রেভিনিউ জেনারেট হয়। সো ইট মেক্স সেন্স টু মেক ইউটিউব ভিডিওজ উইচ আর ভেরি প্রভোকেটিভ। ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট এ ডিম, ইটস লাইক 7 টাকা। আমি অনেক চিন্তা করেও বার করতে পারলাম না যে 7 টাকায় নকল ডিম কীভাবে বানানো সম্ভব। মানে ইটস প্রিটি কমপ্লিকেটেড। শেলটা বানাতে হবে, ভিতরে একটা হলুদ রঙের জিনিস দিতে হয়, দ্য মেটেরিয়াল কস্ট অফ ইট is going to be very high, and ডিমের most of the cost really comes from the distribution cost. So I issued a challenge. আমি নিজে ডিম খেয়ে নকল ডিম, মানে আমি করলাম যে if someone can show me a নকল ডিম, I will give you 1000 normal ডিম for free. No one came up
and could show me a নকল ডিম অনেক জায়গায় হয় যে ডিম একটু এজেড মুরগি হলে ডিমের যে সাদা পার্টটা এটা একটু লিকুইড হয় এগুলাকে নাকি নকল ডিমস বাট you have to take everything with a grain of salt and people go for these provocative articles which then like disturbs the peace of us. Yeah. Now we sent all to the labs, all kinds of samples, fake except for that. আমাদের কোনো ল্যাব থেকে বলে না এটা ফেক বাংলাদেশের আপনি জানেন বোধহয় যে নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তর একটা আছে তাদের গবেষণা মতে কোনো নকল ডিম নেই বাংলাদেশে সো দ্যাটস ইট Now, but in fact, I would just want to add whether from your end, because as you are spending very fast, from your end, whether you do a judgment of the quality of your products which you are actually offering to the consumers. Because let's say, as just Jason was saying, that from the consumer customers or that for the credit, he's categorized ABC. Also, there is a type of products within the ketchup, probably ABC. But you have to decide whether in the similar cost you want to offer A or B, or you will keep A, B, C, D up to F. So we get quality assurance department of most of the proper branded grocery stores. But একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স একটা রিটেলারের এই পর্যন্ত যাবে না যে সে নেসলের প্রোডাক্ট চেক করতে যাবে তার ফ্যাক্টরিতে অথবা ইউনিলিভারের প্রোডাক্ট চেক করতে যাবে কোকের প্রোডাক্ট চেক করতে এটা কিন্তু সম্ভব না এই স্কোপ রিটেলারের কিন্তু নাই প্রবলেমটা যেটা হচ্ছে যেমন ধরেন কেউ একজন একটা কিটক্যাটের ভিতরে পেয়েছে যে কিটক্যাটের ভিতরে পোকা পেয়েছে আমি তো রিটেলার পোকা ভিতরে ঢুকাই দিইনি কারণ আমি তো প্যাকেট খুলতে পারতেছি না আমি কিন্তু চেকও করতে পারবো না কারণ আই ক্যান গো টু দ্যাট ম্যানুফ্যাকচারার ইয়েট কারণ আমাদের বার্গেনিং পাওয়ার এখন ওই লেভেলেও আসে নাই বা আমাদের স্ট্রেংথ ওই লেভেলে নাই যে প্রত্যেকটা ম্যানুফ্যাকচারের কাছে যে আমরা চেক করতে পারবো বাট আমরা র্যান্ডম স্যাম্পলিং করি না তা না random sampling sometimes does not eliminate all the errors. That's the issue. Last question ছিল একজনের কাছ থেকে এটা নিয়ে আমরা শেষ করে দিব Hello, I'm Ronak. I'm still a student but planning to start my business very soon. So my question was to Waseem sir as well. So since your store is online grocery shop and all those grocery shop we are used to buy groceries from stores rather than online because it's a perishable good. So there is a trust is an issue. So how are you dealing with those things and what are your strategies to capture your target market? You normally, you capture them in 3 ways. Number one is convenience. So if you think about the family structures, it's changing. Like, our agger generation, only one member used to work. Now both members are working. Now they have less time. And then when they have a kid, and the kid needs diaper, that's when there is a real need. So you don't really capture them with vegetables or anything like that. You capture them with things that they need and that are sort of stable. Like ACI atta, for example, would be a good way to capture because it's a standard product. The other thing is that in certain areas of the city, you don't get a lot of variety, right? Like you won't get like Tanger pineapple flavor in like Mirpur, for example. Even so, ওখানে যখন SKU গুলো কম থাকে তখন there's an opportunity for you to capture them. And ultimately, the other thing is like free products and also like lower price. Like we work very hard with manufacturers to come up with unique offers that then entices the customers. So it's always about the first 3 orders. So if you can get them to do the first 3 orders, the next ones seem meaningful to them. But that's how you capture them. Okay, thank you everyone. I think with that, it was a good session. Summary ta boli, if you are thinking, this is the digital era and the world is moving towards online, but that doesn't mean that the brick and mortar shops are going to be eliminated. Maybe the share of online sale will grow. Whether you want to invest there or not is a business decision, also a bandwidth issue if you have enough resources, and if you want to command the future, then obviously you will have to take advantage of the e-commerce. But even if you do not go into e-commerce, the other thing that you can do, which Shehryar Bhai or Nasir Bhai or everyone said, is that you can look at the data. You can look at how technology can enable you to streamline your process, make it more efficient, and most importantly, give an amazing in-store consumer experience. So that's the takeout from our end. Thank you so much for being a lovely audience, and thank you again to the panelists. তোমাদের কি আবার কোনো ফুল টুল দেওয়ার তরিকা আছে?
ফুল টুল দিতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ Thank you so much, Mr. Zeeshan, for conducting this session. And with this, we're ending the third panel discussion on evolution of retail in digital era.